Lauren, when did we end up in Chicago? Well, like years ago for the first time, but today it was. To accommodate our increasingly multicultural audience, this episode of Angry Angora has been presented, dubbed in Mandarin, Spanish, and Hindi. Thank you for your continued support. Bienvenidos a la cocina. 这是我们的厨房。 Buenos días. Muy buenos días. 早安。 Tenemos nuestro agua y ahora los 3 ingredientes y un mortar and pestle. Hola. 你可以将这个东西放在水的里面，可以做很香的茶，很好喝。 Ahora añadimos un poquito del hinojo, solamente como una media cucharada, algo así. Y esperamos por un rato, porque hay que esperar para que se prepare bien. Y ahora, los clavos de olor. Para mí son los clavos de amor. 是非常香的，可以加食物粉。 Bienvenidos al plato hondo de muchas especias. Y ahora al final añadimos el cardamomo. ¡Gol! Hasta que el gol se estrella. No. 可以放在水里面。 और ये इलायची के पाड़ पानी में डाल के बाकी मसाले रगड़ना. 放在水里面。 Y lo cubrimos para que hierva. We now return to our previously scheduled programming to bring you Lauren Biglow and Savannah Couch conversing in different languages. Me gustan los perros. 对，可以广告。 Sí, así soy, como un conejito, pero a la vez 我们 no. 可以去游泳。 Bueno, me gustan los nachos. 真的，我们可以去爬山。 Pero no, hay que comerlos muy bien. 我是海盗，有很多舞。泡。这是我们的茶，你要加红茶。 Una cucharada de té, 好喝。 de té negro. Y tenemos una cucharada, bueno, no sé qué es, pero lo uso como... ¡Ay! 可以看。 En el espejo. Para ver las reflexiones. Sí, pero sí, muy bien. 我觉得可能是。 Oh, pero a mí me gustan las bananas. 很帅。 Yes. और अभी हमारी चाय उबाल रही है, इसलिए उसमें दूध डालना. Keep going. ¡Oy, oy, oy! Due to unforeseen cuts in our production budget, we had to let go of our dubbers in Mandarin and Spanish. For this reason, the remainder of this episode will be presented in English. Any inconvenience we have caused is deeply regretted. I'm the chow master, so I'm going to pour this chow. What are you talking about? We hired you. To pour the cha? I'm pretty sure that's the only role you have in this equation. If you were the cha master, you would have made the cha. You did not make the cha. You saw our hands. We hold the recipe Yeah, in our minds like geniuses. of cha. I'm pretty sure that we found a cha like pourer on The mugs, Craigslist, yeah. right? Did you move the mugs? Oh, oh, they're in there.
Well, at least he does pour a mean cha. You are a poor master, sir. Ah! Except for the spillage. That's the pot's fault. That's not my fault. Oh. I'm hearing that that's your fault. And that's what they all say, anyway. It's pretty good, though. Can't argue with a good pour. For dairy, but like, it's not even that I get like diarrhea or anything. I can just like feel my stomach getting like uncomfortable if I have too much dairy.